утра. Я между где-то провинциями Онтарио и Квебек. Даже не спрашивайте, что я тут делаю. Просто подписывайтесь. Дальше все увидите. Так, доброго ранку, Україна. Поки ви там спите, ми тут займаємося гарною справою. В 4 години ранку ми доїмо корів. Приїхали сюди на запрошення нашого земляка Максима, який тут вже працює багато часу. І він нам сьогодні трошки розкаже, що воно є таке, дойне стадо корів і що, як виглядає ферма в Онтаріо. Що тут є цікавого, яке обладнання, як вони працюють, як вони сіють, як вони збирають. Ну і саме головне, що тут головне? Корови чи рослини. Бачите, сам цей коровник не дуже такий великий. Там у нас ізолятор. Тут основная часть, где коровы. Здесь у нас телята. Наверху лежит сено. И туда, и налево идет доильная вся эта история. С силосом так вкусненько запахло. А то сзади там ходишь, там какашками больше пахнет. А здесь так вкусненько уже корма подкинули. Жрете, да? Не мне, не мне. Коровки, на. Слышь? Доходяга. Що ти так дивишся? Тебе вже подоїли? Дивись мене. Как я их тут нормально строю? Так, следующая группа пошла на дойку. Вон там все доильное отделение. Все так четенько, компактненько. Группа за группой идут как на работу, на дойку. Периодически те, кто не особо хочет идти доиться, получают палкой по хребту от Максима. Так, братан, я что-то у тебя в имени не вижу. Ты что тут делаешь? Смотрите, как испугался, глаза такие по 5 копеек. Думает, що це за тип такой прийшов? Чи розмовляє не по-нашому? Вам що? Идем, доїться туди. Ідіть, не треба бика тут пасти. Хочеш поздоровкатися? Ну ладно, іди поздоровкаємося, іди. Вон жопа. Це що, у нас сраку так чисте? Чи це ти чухаєшся просто так? Кайфовенько. Я б теж почухався. Якщо ви думаєте, що у вас робота не дуже, то уявіть собі, що людина кожен день встає в 4 часа, в 3 години ранку, а в 4 години вже має бути тут на дойці і збирати оцих всіх лінивих курів, щоб вони свої цицьки правильно вставили в апарати. Підемо дивитися. Так, ви що тут в очереді? Хто останній? Бачите, вони заходять от там, а виходять уже от сюди. І вертаються до себе. Опа, піднімається забор. Рванули! Бачите, коровки тоже хотят подоиться. Я их только отвлекаю тут. Заходим туда, давай. Проходим, господа, проходим, и дамы. Давай, туда. Давай. Ну ты же стоишь. Туда говори. Смотрите, как дам сейчас по морде. Бегом. Они на меня все отвлекаются. Здорово.
Що ви так на мене дивитесь? Фішки вставили? Ладно, не буду мішати. Що-то вони так сосредоточились. Мені перелякали, що я ще молока не даю. Ну бачите, як все устроєно. Тут на 16 з одного боку, 16 з іншого боку цих доїльних місць. І Максим заганяє їх з тої сторони. Вони вже знають, куди як розставлятися їм. Ця жіночка підходить їм все, підключає і контролює доїння. Ну, так по ощущениям хвилин 10, ну не більше, може 15 все віддаються. Десь самі вони відвалюються, десь вона їх відключає. І все, вона їх виганяє таким свистом многозначительним. І все, вони розбіжались. Там система логістики зроблена так, що вони знають, куди вони йдуть. А потім Максим підганяє наступну партію. Ну так вони приходять і достатньо швидко всі видоюються. А коли воно, короче, заканчивается, то воно само відпадає. Вот що прикольно. Так, нова партія. Давай не нюхай, вставай куди треба. Бачите, як вона шари? Оп, у нього вже з сісік витікає молоко само по собі. Дивіться. Вони вже такі натреновані, що вони вже знають, куди вставати. А сколько уходит именно на дойку времени? За сколько они все? Прям всі десь до 7 ранку, 7-7-7-20. А, з 4 до 7 всі? Так, ну це при хорошому розкладі. Уже з самого малку є чіп. Він вже щитує і тут вже показує, що зайшла така от телятко зайшло, і воно потім воно це все щитує. Інші працівники також відслідковують, дивляться, якщо недостатньо це випили. Підходи до цього, до кормушки чи до бою? Ви от, наприклад, заходите, ви можете подивитися все, як вона ось скільки разів заходила, скільки літрів молока випила. Привіт, мала, малий. Тихо, ти спокійно. А коза для чого? Ти що тут робиш? Тут корови живуть. Тут саме як ізолятор, наприклад, оця корова, вона буде отел, і потім її переведуть сюди, і тут вже будуть нею займатися, щоб її підготувати і відправити на доїння. Тут вони також все здоються. І потім вже тут вручну? Тут вручну? Ні, тут ось, бачите, ось система трубопроводу. А от якраз оце в цій частині у нас така здоровезна гора, оце якраз цієї підстилки, вона ось отака. Отака вона маленька, і це дерево. Це саме іменно перемелене дерево. Зверху воно ще там ми сіно зберігаємо, я оце беру, скидаю це сюди, ось ставлю тут. А там маленькі тюки, так? Так, ну у нас ми іменно такі. Великих нема, тюків? Ні, ми в тюки всі, ви як там побачите, скільки у нас там бункерів, то там таких 5 здоровезних бункерів. І там ще далі такий територія буде йти, ви, якщо захочете, трішки підійдете до силосу, там наверх так підніметеся, там побачите здоровий ангар, і то вам так спойлер на закидку, то все ангар збитий технікою. А можна мені таку чесалку для спини зробити? Дивіться, там сходить сонечко у нас. Тут сразу соєве поле за коровничком. А той фермер, його там отак половина немає. Тепер дивіться, у нас це отака система. У нас буквально таких систем в Канаді небагато. Якщо вірить словам іменно дилерам, то вони говорять, що таких буквально підстилок, де, ну, іменно систем, 5 штук. Чому 5 штук? Бо тому що такі системи використовуються тільки для здорових ферм. У нас розділяється на 3 дні. Сьогодні я буду використовувати цю частину. Кожен день ми її перевертаємо для того, щоб запобігти бактерій розповсюдженню, тобто вони будуть зменшуватися.
спочатку воно вологе йде, воно і гаряче. Якщо ви потрогаєте, то немає нічого страшного. Так а що це взагалі? Лайно. Ага. Це все воно перероблюється, це все відходи від коров перероблюються. Воно отут, отак ми його підкопуємо. Ага. У нас там є так невеличко, ми виясняємо вологість. Тобто там ми маємо дивитися, якщо дуже висока вологість, то треба з цим ще або зменшувати кількість, або перевернути. Ну, от зараз ми трішки змінили технологію. Ну, не прям сильно, але ми просто, я от, наприклад, беру цю перевертаю і бачите, перевернута ця сторона. І це йде на підстілку обратно? Так, так. Ага. А ось така система йде, воно, бачите, перегородки. Ви потім десь приблизно о 8 ранку ви побачите, як воно працює. Воно автоматично запускається, це комп'ютер. Ось комп'ютер у нас, він тут налаштовується. Ось. Він тут налаштовується. І також ця система ще відповідає за цю, скажімо, точку каналу. Вона буде йти. Інколи у нас бувають проблеми, інколи приходиш, тут страшне месиво. Інколи таке буває. Воно забивається, треба була підчищати. Так підстілка сама виготовляється тут? З того, що тут? Так. З відходів цих ніфігасів. І оце воно все отак підсасується, воно оце йде ось сюди, і ось оце насос йде. Ага. Потім він потрапляє. І він отут, а ось його тут зачинено. І воно оце все, отут барабан іде. Ага. Але є от одна проблема з цієї всієї системи, вона інколи, доволі таки частенько ламається і треба її обслуговувати. Тобто просто її купити і поставити не вийде. Треба все-таки, знаєте, трішки з нею вміти. Так що вона робить? Вона висушує масу? Так, вона барабан крутиться, всередині я ж під час роботи не відкрию. Вона потім отак тут крутиться отакий барабан, і воно повністю це все висушується, і отаким пресом воно сюди все виходить і далі розподіляється. Воно все йде. А розподіляється просто автоматично, воно знає? Воно все там в комп'ютері ти дні налаштовуєш. Налаштовуєш там в який навіть час, бо в наш час змінюється. Наприклад, в Канаді у нас на 2 неділі раніше змінюється час, ніж в Україні. Ага. І навіть по коровам потім, коли міняється час, це помітно. Вони трішки по-іншому себе поводять, у них старий режим працює. І оці перегородки, вони автоматично перекривають, воно отак все йде, і воно буде падати один день, другий день і третій день. Я в свою чергу обов'язково кожен день, це як, не знаю, мантра, обов'язково маю все перевертати. Бо якщо я не переверну і потім розсиплю, 100% буде мастити. Це обов'язково. Це все має... Перевертаєш, підсушуєш просто, так? Так, ні, все перевертаю. А какашки і пісікаки в лагуну йдуть, да, от в цю велику? Так, оце ми все, те, що якщо ви трошки проходилися, ми все це використовуємо потім на полях. Абсолютно все у нас, якщо бачите, стоїть прицеп, ми його використовуємо. Якщо не помиляюся, 12 метрів ширина. І оце все ми потім розкидаємо. Давайте я вам продемонструю, як я це все роблю.
тут, бачите, слова «поменять подстилку животным» уже заиграли новыми красками, потому что, ну, вы же согласны, да, что это очень много логистики, то есть старую подстилку надо каким-то образом убрать, обычно это сгребают лопатами вот в эту вот, в эти места, где проходят, я не знаю, в Советском Союзе это были ТСНы, здесь это вот эти навозоуборочные элеваторы, оно просто все вместе уходило сразу же в отход вместе с какашками. А тут новая система, то есть тут они это не выкидывают или там не разбрасывают на поля, а еще раз прокручивают, то есть еще раз пропускают через аппарат и делают подстилку снова, высушивают, перемеливают, прессуют, и подстилка готова снова и снова идет на второе использование. Вот это уже, конечно, такая более серйозна механізація. Дивіться, вона парує, вона трошки нагрівається. І вона парує, все, вже подстилка чиста, зараз корови приходять, і в них тут уже пахуча, гарна, перероблена, спресована подстилка. Це прикольно. Як вони поділені взагалі? Це 4 групи, так? Да. По якому принципу вони поділені? Оце вам треба буде уточнити, бо я знаю, що вони діляться якби тут на вони це старт, потім вже в них такий підвищений іде, тобто це саме продуктивніша з усіх груп, потім це вже на спад, і ця вже якраз вони тут вже вагітні, і потім вони, ви якщо помітите, в них навіть по вим'ю вони вже такі, воно слабіше, навіть, чим тих, тобто вони вже менше надою дають, і потім вони відправляються, воно бачите, вже світло, тепер можна побачити, вони відправляються в іншу групу, там сухостій буде, там невеличка група, і то для них відпустка. Навіть можете побачити, та частина, вона новіша, ця більш старіша. Раз у декілька років я якраз уже на таке попав, ми миємо потолок. У нас є такий ліфт на колесах, і ми оце в минулому році мили його. Це не весело, мабуть, так? Чого? Мені норм було, в принципі. Просто прямо на висоті катає, ну не знаю, мені було в принципі. Тобто твоя задача, ти зранку приходиш, да? І всіх цих от это зганяєш, виганяєш туди-сюди, прибираєш, готуєш і міняєш. Так, ми ще не успіли. У мене є список задач в цілому на тиждень, що я маю робити. Тобто це не однаково кожен день? В цілому це рутинна в більшості своєму. Але так, воно трошки зміниться, там, наприклад, поділки подивитися, там, наприклад, кормушки там, наприклад, там прибирати. Тобто я тут більш слідкую за чистотою, додаткову якусь роботу в полі можемо робити. Силосні ями, дивлюся за ними, відкриваю, тобто я за тим всім слідкую, ще якась додаткова робота, ну потроху намагаюся розвиватися. Якщо бачимо, що вони погано себе почувають, перевіряємо у них ось температуру, воно на перший погляд, воно легко, ти трогаєш і воно тут душі холодні, значить вона трішки простила. Даємо ліки, або вже більш ін'єкцію якусь додаткову. Ну, я більше слідкую за їхнім станом, там, наприклад, чи проблеми з очима, чи ще щось. Бо нас просто тут дуже багато, і навіть от людина, яка на дойці, вона також вміє надавати якусь медицинську допомогу, але вона не дає, бо тому що людей повно. І хтось може дати, наприклад, ліки, а потім вона ще дасть ліки, і самі розумієте, може не дуже добре вийде. То тут все якраз, ось буквально хвилин через 5-10 вже Джон прийде і вже якраз з ним зможете поспілкуватися. Конечно, большинство людей, которые в Украине называют себя фермерами, включая меня, мы, конечно, с вами далеко не фермеры, потому что вот только тут, в таких местах, ты понимаешь, что такое настоящий семейный
фермер. С утра до вечера, практически без выходных. Каждый, как пчелка, их всего тут работает 7 человек, включая нашего Максима. То есть барышня вот эта, которая доит, Максим и 4 человека из самой семьи непосредственно. И все, и утром все приходят и побежали. Одни доят, другие гоняют туда-сюда, третьи чистят, четвертые смешивают и раздают корма. И это не считая того, что, естественно, есть какие-то горячие моменты по растениеводству. То есть где-то надо что-то опрыскивать, где-то надо сеять, где-то надо там убирать или еще что-то. Это все вместе, вот так вот в куче, работает без выходных и проходных. Вот это, конечно, настоящая фермерская жизнь. Смотрите, да, как расставили по кругу, чтобы все было удобно подключать, подцеплять. Заправка, как всегда, утопленная в бетоне. Все поэтому по технике безопасности. Такие достаточно большие силоса. Так, что у нас тут? Раз, два, три, 4, 5 ям силосных. Все четенько, все компактненько. Вот что пока мне больше всего нравится, это, конечно, компактность вообще этой всей фермы. То есть она расположена буквально, не знаю, наверное, на 2-3, может быть, 5 гектарах. И это включает в себя и лагуну, и коровники, и силоса, и силосные ямы, и сарай для техники. Так, это у нас уже, наверное, кукурузный силос. А, это у нас кукурузка. Сам бы їв таке. Предполагаю, что это сено. Я уверен, что они справлялись бы и без наемного работника, но просто для того, чтобы хоть какие-то выходные себе позволять там, когда-никогда, то вот одного человека нанимают. Представляете, теоретически я уверен, что финансовое положение позволяло бы всех нанять и не работать, там детей отправить куда-то там за границу, купить им квартиры в Торонто или где-нибудь в столице, в Оттаве, и не мучить, не работать, но стиль жизни, смысл вообще жизни такого сельского хозяйства в том, что именно вы работаете и максимально все, что можно заработать, вкладываете в свою семью. Не знаю, правильно это или неправильно, но так это работает. Somebody tells a lie, disrespecting my boundaries, acting like they don't care about me. Yeah. Call it out really early, let them know that they just can't hurt me, and pretend like it just didn't happen. Know that if I catch you lacking, keep it moving. I'm not gonna be somebody's backup plan, telling you not asking, don't do that again. Go ahead and leave, but don't come back from it. Listen to me carefully, I'm adamant. Say it with my chest, no, I'm passionate. Waving goodbye while I'm laughing. Behaving like a baby, yeah, you asked for it. You're gonna have to do a little more. Gotta do a little more. See this one before, you know I'm gonna get more. Gonna have to do a little more. Gotta have to do it, gotta do a little more. Загнал его туда, утрамбовал. Ох, ни хрена себе тут система. Так, что-то он наушники одел, значит будет громко.
800 acres for cows, and then the rest, which is 1,700 acres for calf Okay. crop. Yeah. And how many cows you have? We milk 300, 320. And is it average farm or it's big farm? I'd say it's a bit above average for Ontario. 5 tons of corn is okay. That's what you were looking for there or above. And soybeans a good 1.5 tons, 1.6. So what's the milk price? How vary is it? The milk price, we have the quota system here. I don't know if you're aware. It controls demand, supply and demand. Okay. So what we need in Canada is what we produce in Canada. Because we don't export much, but not much comes in because the borders are somewhat controlled. Okay. So you don't overproduce. Correct. And you produce exact amount. Exactly. Yeah. And this is somehow all the farmers connected. Exactly. Yeah. And that doesn't create fluctuation in the market. So our milk price stays very even every year. Where if you have open borders, sometimes you have really good milk price, and then you have bad milk price. You know, goes up and down, or even you produce not enough sometimes. Like when they had in the States, they had the chicken diseases. All of a sudden, chicken prices went through the roof because those are all big farms, right? Here in Canada, we tend to have smaller farms still because of the quota system, which is an advantage. And it's interesting because very often people think that bigger farm it's more efficient, but from what I learned here in the States or in Canada, the main thing is resilience rather than the efficiency. Yeah. I'd say the bigger the farms are, technically they should be more efficient, right? But if something happens, then quicker the whole country gets affected, you know what I mean? So what the price is for the milk? The price for the milk is around 90 to 95 cents a liter. And you are, with this amount of production, you're profitable, or you need some help from government today? That's the good thing about quota here. We don't have any subsidies from government. We're all self-sufficient. We know what we're gonna get at the end of the day because milk price is steady, and no subsidies. Cool, really interesting. So, what do you like more, cows, animals, or or growing? I like both. It really depends sometimes. Growing can have its challenges, you know, when it's drought and when you can't plant in the spring. It's or even the harvest. You know, like there's some challenges where it can be good and where it can be like, I can't get in the field. I'd rather the cows, you know. Sure, but what I can see from here, it's probably, I don't know, when you split your work efforts, it's probably 20% on growing and 80% on cows. Yeah. I mean, it's a lot of work. So I know in Ukraine, or probably in every country of the world, everybody wants to get rid of cows and animals and just do a cash crops. Here too, it's the trend where people go away from dairy farming because you have to do it every day. Yeah, absolutely. No days off. Every day of the year, 365 days, right? Sundays as well. What motivates you doing this? What? I mean, I'm sure it's not about the money, or maybe in some. It's a good question. What motivates me? I always liked it since I was a little kid. I hopped on the tractor, you know. I always was there. And what's generation of your farmer? I'm second. My dad was the first. He came in 1984 from Switzerland. Okay. Oh. Yeah. That's why there's a Swiss flag there, up there now. Because today's actually a National Swiss Day.
Really? August 1st. Okay. And we take it down there after again, and we just put it up around this time. What's the average cost for growing production per acre or per hectare? I would have said it's closer to $1,000 per hectare, $1,100 per hectare. 3 years ago, we were getting $1,000 per acre. Okay, so it's profitable. Yeah, I'd say $800 back per acre, 3 years ago. And still This year maybe we come away with $100, $200 if prices stay as low as they are. And still cows gives you more income than the... So 2 years ago, no. Okay. But this year, yes. And you see it's a balance, right? Exactly, yeah. So when you have dairy, it's a big problem in Ukraine. We lost our dairy farms. So I'm trying to figure out how we can get back to it. So it's a really nice balance, right? To have cows and have growing. Because you can have a good year in the one. 2-3 years ago, cash crop was really good. Dairy was behind, and then now cash crop went back down because we have too much corn and soybeans in the world. And but dairy kept stable and even went up a little bit. And what really helped in the dairy side the last few years is cattle prices. Cattle prices keep going up. Okay. And do you sell young cows or? Yeah, the young bulls. Okay. So what's the breed? Just Holsteins. Yeah. I don't do. Some farmers breed Angus Angus cows into the Holsteins. The cows are not good or not as good. But 4 or 5 years ago, I was getting maybe for a bull calf $100, and now for the same bull calf I'll get $1,000. Oh. That's just 4 years later. That makes a big difference for profit. You know what I mean? So you sell not only milk, you sell also bulls? Yeah. So every cow that has an offspring, a newborn, 50% are females, 50% are males. And I have about 400 calvings every year. Oh, okay. So 200 of them are bulls. Yeah, so they I sell, or when I get new females coming in, some older cows will leave to the sales barn as well. So that gives offside revenue, which is now a lot better than it was 3 or 4 years ago. And you have altogether, what Maxim told me, that you have 7 people running this business. Yeah, it's me and my 2 brothers. My mom and my dad are still very involved, so that's 5. Maxim is our only full-time hired person. And then Imogen, that milks, has been here for many, many years. And I have a few part-times at night that help milking and do what Maxim does. Also part-time, but I have like 5-6 people that they come twice a week, you know what? And it's not common to hire more people and get more rest for the family. You can, but a big issue with, I guess, with farming and cash crop is if we do for just the dairy side, we're plenty of people, you know what I mean? Yeah. It's only when planting comes that it gets a little tougher, you know? So some people go to the fields. Less people in the barn. So you'd probably, if there is only dairy, you'll probably need just 2-3 people around this. I'd say 4 or 5, because we still need 1 person milking, 1 person bringing the cow, 1 person feeding, 4 people. I'd say 5 people for having some rest too, you know? Even 6. I'd say we just work too much when we go into planting time, you know what I mean? Oh, yeah, I believe you. So other people grow some other crops, or soybean and corn? So soybean, corn is the main, but a lot more do wheat as a rotation, which makes a good rotation for corn and wheat there.
Are you thinking to grow to get more cows or more hectares? Cows we can't. They because with the quota system we only get a little bit every month. So if we want to buy some, we can only add maybe 3-4 cows every year. Wow. We So can't grow more. It's regulated. Yes. And by government or by some association? By a DFO. Oh. Because we control supply and demand, so we only really get the quota from farms that stop producing, that sell their quota to the market, and then we can buy it again. Wow. Or if we get more demand, then we get a bit more quota as well. How do you know the demand? So government comes and says, this year we need that much, so you can... Yeah, that's a good question. DFO controls that. They know the butter stocks, how much butter they have in stocks, and then depending on that, they see if they need more milk or less milk. And I think processors also tell them if they're running low, and then they usually, when they're running low, they give us incentive days, which is, let's say you have 400 kilos of quota for every day, they'll give you an extra day for that month, so an extra 400 kilos you can produce for that month. How they control, how they calculate what you produce? I mean, do you report or... Yeah, well, they see it, the milk truck driver reports it. The truck driver comes every day for... No, every 2 days. Every 2 days. So he takes some amount and he reports that I collected from this farm this amount. And you are regulated by the amount. I mean, it should be same every day. Very close, yeah. It'll fluctuate, obviously. Yeah, sure. We have a range we can play in. We have this amount of quota that we can produce this month, and then you have, I think it's 15 days under. You can underproduce 15 days and overproduce 10 days. Yeah, and you just stay in between that gap. So if you're close to 10 days overproduction, you're just going to have to sip a few cows or feed less good to bring your milk down. And if you're at the bottom, you should probably add some cows and sit more. And again, you said how many liters or kilograms per cow? About 1.2 to 1.3 kilos of quota. So Okay. we produce around 28, 29 kilos per cow Familiar. with 4.3, 4.4 fat, because we have close to 400 kilos of quota Okay. Per day? for the dairy. Per day? Per day, yeah. That's what we're allowed to produce. Interesting. So, and prices for milk prices for consumers remains the same probably, and for you when you sell also about the same, right? Correct, yeah. Because of quota system. Yeah. Interesting. Do you till your soil? Do you plow or it's no till? We till all the corn ground, so we get the residue a little bit mixed. So we have a bit less residue in the spring at planting time. Soybean ground, sometimes we till, sometimes we don't. It depends in the fall. If it's really dry, we might go and till a piece or two. If it's wetter, then we just leave it. You are on New Holland. Yeah, mostly. Combine is Case, but the rest is New Holland. You are a CNH guy, or why not John Deere? Curious. When my dad came here, he had everything was Ford, and then Ford became New Holland. I think that was more the reason, and then we just stayed blue because I think it looks better if everything's the same color, and if it's, you know, you have a green, a blue, a red. That's my mom and my brother. Hey, nice to see you. Morning. It's a new one. Yeah, that one came a couple of days ago. You use it for tillage and planting, or? Planting, yeah. Planting and silage. And you never wanted like Class Jaguar or something like this?
I think when we bought the New Holland was a bit better price than the Claas. Plus we get a bit of discount when we buy a few machines together, like a tractor and a harvester, so that's why we ended up going with New Holland. It works good. How many tractors you have? In here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in the workshop, and then we have a few small ones too. Wow. And this one 400? 500 horsepower. Uh-huh. This one 400. This is for field cultivators? Yeah. This one Tiger made 2. But it's just the New Holland. Yeah. Yeah. But it's but still it's the same. Same thing. And the disc reaper also looks like a color tiger, right? Yeah. They just make them blue, eh? Yeah. It's 9 shanks. Yeah. Wow. So you disc reap with the big one. Yeah. Field cultivator is 50 foot. Or? Yeah. This one's 60 and this one's 50. Uh-huh. So we use this one on we use the wheel ridge on the big tractor, and this one on the other one over there. What is a planter? In the other set. Uh-huh. It's Kinze. Kinze. Okay. 40-foot planters. Kinze 3600. Yeah, and a 3660. With a central feeding. The soybean is central, and the corn is individual boxes. How much is land here? It varies. It's been going up. It's around untiled, probably 10, 11,000, not tile drained. Per acre? Yeah, well, 10, 11,000. What's the oldest tractors would be here? The oldest tractor is the one back there. That is traded in already? The one behind the one that we traded in. Ah, okay. The Ford one. Yeah, TW20. I think that's a 1979. Wow. No, I mean the modern tractors. What would be the oldest? The oldest. These two probably. The big one. Uh-huh. And this one here. We purchased them in the same time in 2005. Ah, 20 okay. years ago. They still look good, but that's a 20-year-old tractor. I would never say. How many hours? Oh, I don't know on top of my head. 4,000 maybe, or 5,000. It's not much. When we purchased it, we didn't have that much land. We had purchased it for the future a little bit, and that's why it's still in good condition, eh? In good condition, yeah. Would be good value for trading or for sale.